Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, we have seen the methods of dimensional analysis, that is Rayleigh's method, and we have solved some problems on that. Today, we will see the Buckingham's pi theorem, another method for the dimensional analysis. Okay. So, when we use the Rayleigh's method, when the number of variables present in the particular that phenomenon are less than 4, 3 or 4. In that case, we should go for the Rayleigh's method. If the number of variables increases beyond 4, at that time, the method, Rayleigh method becomes complex and difficult to solve. In that case, we should prefer this Buckingham's pi theorem. Okay. And what is this Buckingham pi theorems? What are its procedure? So we are going to see in details in this lecture. Okay. So the steps which are involved in this Buckingham pi theorems are lengthy steps. So it requires more time to solve such kind of problem with the help of Buckingham's pi theorem. Okay. So here, instead of writing the steps, theoretical steps in our notebook and understanding that steps, so we will take one example, and with that example, I will try to explain you the Buckingham's pi theorem. So it will be helpful for you to understand what is Buckingham pi theorem. If I explain the theory first, then you will not get anything from that. Okay. So with the help of an example, I will try to explain this Buckingham's pi theorem. Okay. So before that, here let us write down few things about this Buckingham pi theorem. Okay. So write down there in your notebook. Buckingham's pi theorem, Galilei statement. It states that Buckingham's pi theorem. It states that if there are you have to write down from here. It states that if there are n number of variables, the variables may be independent variable or dependent variables. Okay. Strength is very less in the class. Write on the next part sentence there. If there are n variables, independent and dependent variables. So I have told you what is independent variables and dependent variables. What is who will tell me what is independent variable and dependent variable? Anyone? Once again. Yes, anyone? What is independent variable? And what is dependent variable? Okay, no one is able to tell. कोणालाच माहित नाही का? Roll number 1, Priyanka Babar. Am I audible to all?
Yes, sir. Okay, why no one is responding? Roll number 2, Suprabha Badwe. Suprabha Badwe, are you there? Roll number 4, Sharda Dugal. Roll number 5, Rutuja Gavli. Yes, sir. Do you know what is this dependent and independent variables? Mangedkar Shruti. Independent variables means fundamental quantities. Fundamental variables. Okay. Independent. Which are derived from fundamental variables. You are telling the answer of the another question. This is not the answer of this question. You are giving the answer for the derived and fundamental units. Fundamental units and derived units, or fundamental primary quantities and secondary quantities. About that you are talking. Here I am talking about the variables, dependent variable and independent variable. Let us say we have the equation, Darcy-Weisbach equation HF is equal to 4FL V² upon 2ZD. Right. In this equation, how many variables are there? This is one variable. This F is another variable. This is a variable. This is variable. This is variable, and G is constant. Okay. So number of variables here are 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 variables are there. Now the value of HF, it is dependent on these 4 variables. Okay. If the F differs here, if F changes, then the value of HF will change. If the length of pipe changes, if increases, then HF will increase. If the V increases, then HF will also increase. Okay, and if D increase here, HF decrease. Okay, so changing the value of this HF, it is depending on these variables. Okay, so this variable is called as the dependent variable. Variable which is depending on the other variables, and these 4 variables here, they are called as the independent variable. They are not dependent on any other variable. Okay, ते स्वतः त्या ठिकाणी यांची जी व्हॅल्यू आहे ते दुसऱ्या कुठल्या व्हेरिएबल वरती डिपेंड नाहीये. Whether velocity is dependent here, particularly all these fields are constant here, and these variables are not dependent on this any other variable, then this is called as the independent variable, and this is dependent variable. If I rearrange the equation in other ways, let us say in terms of V, then I can write here, if I take this value here, then this here, now then in that case this equation will become, in that case this V will become dependent variable and other variables will become independent variable. Okay, so we should know that independent variables value does not depend on the any other factors, but dependence value, it depends upon the independent variable. Okay, so this should be first of all known to us. So here, if there are n variables, independent and dependent variables, n means including both. Okay, जसं मागाच्या केसमध्ये किती होते 5 होते, एक इंडिपेंडेंट आणि एक डिपेंडेंट आणि 4 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. So that is n. So here n will be equal to 5. If there are n variables, independent and dependent variables in a physical phenomenon, ते कुठल्या एखाद्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये फेनॉमेनॉन मध्ये, जसं की या ठिकाणी हेड लॉज इंटू फ्रिक्शनचा आपण फॉर्म्युला बघितला, and if these variables contain m fundamental dimensions. Okay, m fundamental dimensions म्हणजे काय,
नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेन्शन्स जनरली किती असतात? 3 असतात. दीज आर द 3 फंडामेंटल डायमेन्शन्स. जर हे तिन्ही असतील तर त्या केसमध्ये आपण लिहिणार m इज इक्वल टू 3. तर असा एखादा फेनॉमेनॉन असेल, एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल ज्याच्यामध्ये फक्त 2च फंडामेंटल व्हेरिएबल वापरले जातात, ओके, त्या केसमध्ये we will write here m is equal to 2. okay, but generally हा आकडा m is equal to 3 असतो. okay, because in at least in one variable this fundamental dimensions, 3 fundamental dimensions will exist there, and that's why generally m ची व्हॅल्यू किती असते? 3 असते. okay, maximum it will be equal to 3. जर त्या पर्टिक्युलर एखाद्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये फेनॉमेनॉन मध्ये जर n व्हेरिएबल असतील आणि m फंडामेंटल डायमेन्शन जर असतील तर देन व्हेरिएबल्स आर अरेंज्ड इनटू, मग त्याच्यानंतर आपण हे जे व्हेरिएबल्स असतात वी कॅन अरेंज दिस व्हेरिएबल्स इनटू n-1 m डायमेन्शनलेस टर्म्स. ओके, जसं की आपण मगाशी पाहिलं HF एक टर्म होती, त्यानंतर F, L, V square and D. These are the various fundamental, these are the various variables including dependent and independent. Number of variables किती झाले या ठिकाणी? 1 2 3 4 5. या ठिकाणी 5 व्हेरिएबल आहेत. सो या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो n is equal to 5. ओके, m is equal to काय येईल या ठिकाणी? आता या ठिकाणी आपण वेगवेगळे व्हेरिएबल जर आपण पाहिले तर कुठल्या तरी एका व्हेरिएबल मध्ये आता एचएफ घेतला तर याच्यामध्ये m आलेला आहे. एचएफ म्हणजेच काय? डेप्थ ऑफ वॉटर और डेप्थ हेड इज नथिंग बट l. ओके, नॉट m, इट विल बी l. त्याच्यामध्ये डायमेन्शन कोणते आहे? l आहे. f मध्ये डायमेन्शन आहे का? ओके, याची डायमेन्शन सोडा. परत आहे लेंथ, याच्यामध्ये कुठली डायमेन्शन आहे? याच्यामध्ये पण l आहे. याच्यामध्ये परत l आहे. याच्यामध्ये कुठली आहे? m and l and t. okay, l distance upon time, that is l and t. so ह्या डायमेन्शन याच्यामध्ये आलेले आहेत. ठीक आहे, मग आता याच्यामध्ये m इज इक्वल टू काय येईल? फंडामेंटल डायमेन्शन किती झाले? याच्यामध्ये 2 झाले. सो m इज इक्वल टू 2 here. so now here according to this definition we can arrange these various variables or the number of variables here in terms of n-m dimensionless terms. त्याला आपण पाय टर्म्स म्हणतो. ओके, त्याला काय म्हणतो? पाय टर्म्स मध्ये आपण ते अरेंज करू शकतो. n आता या ठिकाणी n किती आहे? 5. 5 मायनस 2 केलं तर या ठिकाणी आपल्याला भेटेल 3. तर म्हणजे या ठिकाणी 3 पाय टर्म्स मध्ये आपण ह्या व्हॅल्यू जे आहेत, हे व्हेरिएबल जे आहेत ते आपण त्या ठिकाणी अरेंज करू शकतो. ओके, ते कसं अरेंज करतो आपण हे आपण नंतर डिटेल मध्ये बघणार आहोत. आता फक्त हे लक्षात ठेवा की हे कसं या ठिकाणी हे करतो आपण. तर हे डेफिनेशन स्टेटमेंट फक्त लिहून घ्या. Then variables are arranged into n-m dimensionless terms. Each term is called as the pi term. Okay. प्रॉब्लेम ज्यावेळेस आपण सोडवू त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. Is it over? Writing the statement of this. Now here we will take one example directly and we will understand this Buckingham's pi theorem. Okay, हे मेथड समजण्यासाठी तुमचं अटेन्शन खूप लागेल या ठिकाणी. सो यू हॅव टू बी अटेंटिव्ह विदाउट हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बन्स. ओके, जर यातली एखादी स्टेप तुम्हाला नाही समजली तर परत समजायला थोडा अवघड आहे. डिपेंडेंट हे प्रत्येक स्टेप एकमेकांवरती डिपेंड आहे. त्यामुळे व्यवस्थित लक्ष देऊन या ठिकाणी प्रॉब्लेम हा पहा. Second problem we will have to solve here. So you can write down their title: procedure for solving problems by Buckingham's pi theorem. The procedure for solving problems by Buckingham's pi theorem. Okay, write down the problem there. The resisting force are
the resisting force R of a supersonic plane during flight can be considered as dependent upon the length of aircraft L, velocity V, air viscosity mu, air density rho, and bulk modulus of air as K express the fundamental relationship between functional relationship between these variables and resisting force This is the problem. Now step by step we will understand how to solve this problem by using Buckingham's theorem. So what is given in the problem? Resisting force R. So this is the dependent variable R. This resisting force R, it is dependent on कशावरती डिपेंड आहे? Length of the aircraft. Aircraft ची length त्याच्यावरती अवलंबून आहे. यानंतर velocity of aircraft त्याच्यावरती डिपेंड आहे. Viscosity of air आणि air density, also bulk modulus K त्याच्यावरती हा डिपेंड आहे. काय? Resisting force R. Okay, and it is asked to find out what is the functional relationship between these variables. या व्हेरिएबल मधलं रिलेशन आपल्याला या ठिकाणी रिलेशन विथ रेजिस्टिंग फोर्स आर हे रिलेशन या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस? नाउ लेट अस सॉल्व इट बाय स्टेप हियर. राइट डाउन देयर स्टेप 1. So write down there, the resisting force R depends upon write down this short forms, symbols: length, velocity, viscosity, density, bulk modulus of elasticity. Right, so we can write here R is a function of these variables. So how we can mathematically write it? R is equal to f of, that is function of L, V, mu, rho, K, or we can write it as F1 in bracket R, L, V, mu, rho, K. Give that equation 1 and 2. Now who will tell me what is the value of n here? Small n ची value किती आहे या ठिकाणी? Yes, who will tell? 5, sir. 5.
taken, is it 5 or 6? Count it properly. N is equal to how much? Taken. ब्रॅकेट मधलं 5 आहे सर आणि एक्स यात कन्क्लूड केलं की सर 6 होतं सपोज आणि आर हे कन्सिडर केलं. या इक्वेशन मध्ये बघा, या खालची इक्वेशन जी आपण लिहिलेली आहे here in this equation, how many variables are there? 1 2 3 4 5 6. okay, total variable किती झाले? 6. okay, out of which this is dependent variable and these are independent variables. okay, so total n is equal to काय मग? n is equal to, we will get here 6. now we want to find out what are the pi terms here. dimensionless pi terms किती तयार होतील? तर ते काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आपला? पाय नंबर ऑफ पाय टर्म्स इज इक्वल टू n मायनस m. n ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आली 6 आणि m ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायची आहे. m ची व्हॅल्यू किती असेल ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो m इज नथिंग बट these are the fundamental dimensions. okay, that is MLT. out of these 3 dimensions, how many dimensions are there in these variables? okay, then depending on that we will decide. So first variable here is the r, so it is the force, right? force मध्ये किती variables आहेत त्या ठिकाणी, dimensions आहेत? what is the dimension of force? m l l रेस टू किती आहे टेबल मध्ये बघा? 1 1. t रेस टू -2. t रेस टू मायनस. आता आपण नुसते एक जरी व्हेरिएबल बघितलं आपण या ठिकाणी, एका फोर्स मध्ये तिन्ही डायमेन्शन आलेले आहेत. m आलेला आहे, l आलेला आहे, t आलेला आहे. त्यामुळे बाकीचे डायमेन्शन बघायची गरज या ठिकाणी नाही. ठीक आहे, r इज द फोर्स, सो हिअर वी गॉट. किंवा दुसरे व्हेरिएबल तुम्ही या ठिकाणी बघू शकते अजून l, इट इज लेंथ, त्याच्यामध्ये फक्त l च आहे. v या ठिकाणी l आणि t आहे, t रेस टू -1. म्यू इज नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मध्ये काय MLT तिन्ही पण असतील, राईट? सो हिअर कुठलेही व्हेरिएबल आपण पकडले तर कुठल्याही याच्यामध्ये कमीत कमी आपल्याला हे 3 डायमेन्शन भेटलेले आहेत. सो वी कॅन राईट हिअर m इज इक्वल टू 3. ओके, अँड n इज इक्वल टू किती आहे? 6. सो देअरफॉर पाय इज इक्वल टू 6 मायनस 3 इज इक्वल टू 3. तो या ठिकाणी पाय टर्म्स किती असतील? नंबर ऑफ पाय टर्म्स विल बी इक्वल टू 3. ओके, हे ध्यानात ठेवायचं. या ठिकाणी नंबर ऑफ पाय टर्म्स आहेत 3, मग त्याला आपण नाव देणार पाय 1, पाय 2 आणि पाय 3. ज्या 3 आपल्याला या ठिकाणी पाय टर्म्स भेटतील. सो लेट अस सी हिअर. You can see here total number of variables n is equal to 6. Write down there in your notebook. Next, number of fundamental dimensions, m is equal to 3. हे कसं काढलं आपण m is equal to 3? त्याचं हे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे ब्रॅकेट मध्ये. फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज यू कॅन नोट दिस ऑल्सो. हे पण तुम्ही नोटबुक मध्ये ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवा. हे कसं आपण m is equal to 3 आणलं? जर r आपण घेतला तर r मध्ये हे तिन्ही डायमेन्शन आहेत. राइट, इन r MLT इज देअर. v मध्ये फक्त 2 आहेत, म्यू मध्ये 3 आहेत. कुठल्या ना कुठल्या एका व्हेरिएबल मध्ये या तिन्ही डायमेन्शन्स आलेले आहेत, किंवा एका ह्याच्यामध्ये 3 न येता काही ठिकाणी m आलेला आहे, काही ठिकाणी l आलेला आहे आणि एखाद्या ठिकाणी t आलेला आहे. म्हणजे हे तिन्ही फंडामेंटल डायमेन्शन्स ह्या आलेले आहेत. त्यामुळं या ठिकाणी आपण m is equal to 3 लिहू शकतो. ठीक आहे, note it down. m is obtained by writing dimensions of each variables as r is equal to ml t raised to -2, all these things.
Is it over? 1. Now here, next point here, number of dimensionless pi terms. किती येतील मग? Number of pi terms is equal to n minus m is equal to n ची व्हॅल्यू आहे 6, m ची व्हॅल्यू आहे 3. So we'll get here 3. So number of dimensionless terms is equal to 3. Number of pi terms. So we can write here, thus 3 pi terms, say pi 1, pi 2 and pi 3 are formed. Okay. Hence equation 2 is written as, equation 2 वरती आपण जी लिहिलेली आहे f1 of r l v mu rho k bracket complete is equal to 0. हे जे आपण इक्वेशन लिहिले आहे, that equation can be written as, okay, equation 2 can be written as f1 in bracket pi 1 comma pi 2 comma pi 3 bracket complete is equal to 0. Okay, that is equation number 3. So this was our step number 1. So what is the basic task in step number 1? Step number 1 मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? We have to identify how many number of pi terms are there. Okay. सगळ्यात अगोदर या ठिकाणी आपण काय करतो स्टेप नंबर 1 मध्ये n is equal to किती आहे ते आपण चेक करतो. नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आहेत त्या इक्वेशन मध्ये. ओके. त्याच्यानंतर m is equal to किती आपण चेक करतो. ओके. त्याच्यामध्ये फंडामेंटल डायमेन्शन्स किती आहेत? मॅक्झिमम 3 असू शकतात त्याच्यामध्ये. ओके. काही केस मध्ये 2 पण असू शकतात डिपेंडिंग अपॉन द व्हेरिएबल्स देयर. जसं आपण HF चा फॉर्म्युला पाहिला तर त्याच्यामध्ये किती होते? 2च व्हेरिएबल आपल्याला सापडले. So after finding the n and m value, we can find out how many number of pi terms are there in that equation. Okay. आणि आपल्याला ते pi terms भेटल्यानंतर आपण इक्वेशन नंबर 3 कशी लिहू शकतो? जर 2च pi terms असतील तर इक्वेशन नंबर 3 काय येईल? f1 in bracket pi 1 comma pi 2 equal to 0. But here the pi terms are 3, so we have written equation as f1 in bracket pi 1 comma pi 2 comma pi 3 bracket complete is equal to 0. Right. Now next term, next step number 2, write down there. Step number 2. What is the step number 2? That we will see now. Each pi term is equal to m plus 1 variables. आता हे प्रत्येक pi term जे आहे pi 1, pi 2, pi 3 याच्यामध्ये नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती असतील ते आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. ओके. दॅट इज इक्वल टू m plus 1 व्हेरिएबल्स. म्हणजे प्रत्येक pi terms मध्ये m plus 1 व्हेरिएबल्स. आता या ठिकाणी m होतं 3 plus 1 is equal to 4. म्हणजे प्रत्येक pi terms मध्ये 4 व्हेरिएबल या ठिकाणी असणार आहेत. याच्यामध्ये 4 असतील, याच्यामध्ये 4 व्हेरिएबल असतील, याच्यामध्ये 4 व्हेरिएबल असतील. ठीक आहे. So each pi terms contain 4 variables. Okay. M is equal to 3 and also called as the repeating variables. Okay. Out of 6 variables, जे आपण 6 variable या ठिकाणी आहेत, 3 variables are to be selected as repeating variable. Okay. 3 variable, हे जे 6 variable आपण पकडले, त्या 6 variable पैकी 3 variable आपल्याला काय करायचे? रिपीटिंग व्हेरिएबल म्हणून घ्यायचे. ओके. And out of these 6 variables, this r is dependent variable and that's why it should be excluded. ह्याला आपण रिपीटिंग व्हेरिएबल म्हणून नाही घ्यायचा. ओके. रिपीटिंग व्हेरिएबल म्हणजे काय? 3 कुठलेही व्हेरिएबल हे प्रत्येक pi terms मध्ये असतील. ओके. फॉर एक्झाम्पल हे आपण 3 व्हेरिएबल घेतले असतील. हे जर आपण 3 व्हेरिएबल घेतले तर हे 3 व्हेरिएबल ह्या प्रत्येक pi terms मध्ये येतील. pi 1 मध्ये येतील, pi 2 मध्ये त्या ठिकाणी ते 3 व्हेरिएबल असतील आणि pi 3 मध्ये पण हे 3 व्हेरिएबल असतील. That's why these variables are called as the repeating variable. Okay.
पण चौथा व्हेरिएबल काय असतो, हा वेगळा असतो प्रत्येक ठिकाणी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याच्यामध्ये 3 व्हेरिएबल हे रिपीटिंग व्हेरिएबल आणि चौथा हा वेगळा व्हेरिएबल प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक पायथॉन मध्ये हा त्या ठिकाणी असतो. मग हा आर जो आहे हा डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, त्यामुळे ह्याला रिपीटिंग व्हेरिएबल म्हणून घ्यायचं नाही. ओके, पण चौथा व्हेरिएबल म्हणून आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. सुरुवातीला या ठिकाणी व्ही, म्यू, रो हा आपण रिपीटिंग व्हेरिएबल घेतले. या ठिकाणी घेतला व्ही, म्यू, रो. थर्ड याच्यामध्ये व्ही, म्यू, रो. रिपीटिंग व्हेरिएबल हे आपण घेतले. आता जे नॉन रिपीटिंग चौथा व्हेरिएबल आहे तो आपण घेतला आर. राहिलेलं कोणकोणते आहे, त्या ठिकाणी एल आहे, तो एल मी या ठिकाणी घेतला. अजून कुठला राहिला के, के मी या ठिकाणी घेतला. हे झाले असे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स हिअर. प्रत्येक पायथॉन मध्ये नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती असतात, इट इज इक्वल टू m+1. हे ठरवतं या ठिकाणी प्रत्येक पायथॉन मध्ये नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती असायला पाहिजे. तर आता ह्या इक्वेशन मध्ये प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला m इज इक्वल टू 3 आलेला आहे. So 3 + 1 4 we have got here, and these 3 are the repeating variables and this is non-repeating variable. ते आपण याच्यामध्ये असं लिहितो. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये परत एक नियम आहे, हे जे रिपीटिंग व्हेरिएबल आपण घेतलेले आहेत ते आपण कोणतेही घेऊ शकत नाही. त्याच्यामध्ये एक नियम त्याने सांगितलेला आहे. तो नियम काय आहे तो आपण या ठिकाणी बघूया. So have you written this? Each pi terms is equal to m+1 variable, where m is equal to 3 and also called repeating variables. Out of 6 variables, 3 variables are to be selected as repeating variables. Write down this. 3 variables are to be selected as repeating variables. R is dependent variable and should not be selected as repeating variable. Okay. R is dependent variable and should not be selected as repeating variable. Written. Now, out of 5 remaining variables, आता रिपीटिंग व्हेरिएबल कसे सिलेक्ट करणार, राहिलेल्या 5 पैकी ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. आउट ऑफ 5 रिमेनिंग व्हेरिएबल्स, 1 व्हेरिएबल शुड हॅव जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी. आता आपण जे राहिलेले 3 व्हेरिएबल त्या ठिकाणी घेणार आहोत त्या 5 पैकी, तर त्या रिपीटिंग व्हेरिएबल मध्ये एक व्हेरिएबल कसा असायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी असायला पाहिजे. ओके. सेकंड शुड हॅव द फ्लो प्रॉपर्टी. दुसरा व्हेरिएबल असा पाहिजे की ज्याच्यामध्ये फ्लो प्रॉपर्टी आहेत. अँड थर्ड वन शुड हॅव द फ्लुइड प्रॉपर्टीज. तर फ्लो प्रॉपर्टीज कोणते आहेत, वेलोसिटी आहे, डिस्चार्ज आहे. फ्लुइड प्रॉपर्टीज कोणते आहेत, डेन्सिटी आहे, विस्कोसिटी आहे. दीज आर द फ्लुइड प्रॉपर्टीज, राईट. सो हिअर वी हॅव टू select out of the 5 variables, we have to select one variable as a geometric property, second one as a flow property, and third one as a fluid property. Okay. Now here write down this sentence. These requirements are fulfilled by selecting variables L, V and rho. आता जे वरती आपल्याला 5 व्हेरिएबल दिलेले आहेत, राहिलेले आहेत त्या ठिकाणी आउट ऑफ दॅट 5 व्हेरिएबल्स जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी असलेले व्हेरिएबल आहे लेंथ, तो आपण त्या ठिकाणी एल सिलेक्ट केला. त्याच्यानंतर फ्लो प्रॉपर्टी असलेली त्या ठिकाणी व्हेरिएबल आहे व्ही, दॅट इज वेलोसिटी. आणि फ्लुइड प्रॉपर्टी असलेले व्हेरिएबल्स त्या ठिकाणी आहेत 3. कोणकोणते आहेत, म्यू आहे, रो आहे, के आहे. आउट ऑफ दिस 3 यू कॅन सिलेक्ट एनी वन. ओके. रो घेऊ शकताय तुम्ही किंवा म्यू घेऊ शकताय, के घेऊ शकताय, डिपेंड्स अपॉन यू. ओके. So here they have taken rho as a repeating variable. शेवटचे जे 3 व्हेरिएबल आहेत, these are the fluid properties. ओके. या तिन्हीपैकी कुठलंही एक तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता. So here we have selected L, V and rho R, B as the repeating variables.
आणि परत त्या ठिकाणी एक नियम काय आहे, द रिपीटिंग व्हेरिएबल्स देमसेल्फ शुड नॉट फॉर्म अ डायमेन्शनलेस टर्म. ओके, फक्त रिपीटिंग व्हेरिएबल्स जर आपण घेतले तर त्यांच्यापासून कुठलेही एक डायमेन्शनलेस टर्म्स त्या ठिकाणी व्हायला नाही पाहिजे. डायमेन्शनलेस टर्म म्हणजे काय, जर आपण त्यांचा गुणाकार घेतला किंवा ते आपण एकत्र घेतले तर त्यांची जी पॉवर आहे डायमेन्शनची, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 लाईक दिस, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0. म्हणजेच काय, कुठलेही डायमेन्शन त्या ठिकाणी नाहीये. सो ते जर आपण कलेक्टिव्हली लिहिले तर ते दॅट इज कॉल्ड एज द डायमेन्शनलेस टर्म. जसं की पाय टर्म्स जे आहेत, पाय 1, पाय 2, पाय 3, these are the dimensionless terms. Okay, so here they should not form. If you check here, then you can see L is having L dimension, V is having L into t raised to -1, and rho is having L cube into m into L raised to -3. ओके, याच्यामध्ये हे दोन L या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जातील आणि डायमेन्शन आपल्याला भेटतील t raised to -1, L raised to -1. ओके, म्हणजे या ठिकाणी डायमेन्शनलेस टर्म तयार केली का, नाही केलेली, कारण त्यांची पॉवर -1 या ठिकाणी. इट शुड लाईक दिस, देन वी कॅन से दॅट इट इज फॉर्मिंग अ डायमेन्शनलेस टर्म्स. म्हणजे रिपीटिंग व्हेरिएबल स्वतःच त्या ठिकाणी डायमेन्शनलेस टर्म्स त्यांनी तयार करायला नाही पाहिजे. सो दॅट इज द कंडिशन. The repeating variables themselves should not form the dimensionless term and should have themselves fundamental dimensions equal to 3. Okay, equal to m. m म्हणजेच काय, या ठिकाणी आपण वरती पाहिलं होतं m is equal to 3. तर ह्या 3 व्हेरिएबल्स घेतले आपण तर त्याच्यामध्ये m ची व्हॅल्यू 3 यायला पाहिजे. ओके, जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या तिन्हीच्या डायमेन्शन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर हे दोन फक्त पाहिलं तर याच्यामध्ये m नाहीये, पण याच्यामध्ये m आहे, m आहे, l आहे, t आहे, म्हणजे तिन्ही व्हेरिएबल्स फंडामेंटल डायमेन्शन्स या ठिकाणी आलेले आहेत. ओके, therefore we can consider these three variables as a repeating variables. Okay, dimensions of L, V, rho are hence three fundamental dimensions exist in, and they themselves do not form the dimensionless group. Okay, so इथपर्यंतचा पार्ट सगळ्यांना समजलेला असेल. You can note down this. हे फक्त एकदाच लिहायचं आहे आपल्याला, प्रत्येक वेळेस प्रॉब्लेम मध्ये हे सगळ्या गोष्टी लिहायची गरज नाही. फर्स्ट टाइम we are understanding this Buckingham's pi theorem. That's why each step we have to write it down properly. Then we will move toward the next step, that is step number 3. Is it over? Are you writing there? Yes. एखादं लेटर समजत नसेल, शब्द समजत नसेल तर मला विचारा. Is this handwriting readable? वाचता येतं का सगळ्यांना? हो सर.
नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. आता आपण जे या ठिकाणी व्हेरिएबल सिलेक्ट केलेले आहेत, रिपीटिंग व्हेरिएबल, कोणकोणते रिपीटिंग व्हेरिएबल सिलेक्ट केलेले आहेत? एल, व्ही अँड रो. हे प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये येतील. आता या ठिकाणी आपण पाय टर्म्स लिहिणार आहोत. पाय 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट पाय टर्म इज इक्वल टू रिपीटिंग व्हेरिएबल एल, व्ही, रो, यांची पॉवर आपण या ठिकाणी लिहितोय A1. ओके, याची B1. हे 1 पाय टर्म आहे, फर्स्ट पाय टर्म आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी 1 सफिक्स वापरले आपण. A1, B1, C1 डॉट R. ओके, these are the non repeating variables. हे 3 जे आहेत ते नॉन रिपीटिंग व्हेरिएबल्स आहेत आणि हे जे 3 आहेत ते व्हेरिएबल्स आहेत. Phi 2 is equal to L raised to A2, V raised to B2, rho raised to C2 into mu. 4 व्हेरिएबल प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये आले पाहिजेत. हे कशावरून ठरवलं आपण 4 व्हेरिएबल्स? m+1 त्याच्यावरून ठरवलं आपण की पाय टर्म्स किती असतील, पाय टर्म्स मध्ये व्हेरिएबल्स किती असतील ते आपण याच्यावरून ठरवलं. Phi 3 is equal to L raised to A3, V raised to B3, rho raised to C3 into K. You that is this equation number 4. Is it over? Step number. Yes, sir. Now step number 4, right down there. Each pi term is solved by principle of dimensional homogeneity. Each pi term is solved by principle of dimensional homogeneity. Stop. For the first pi terms we have, हे जे पाय टर्म्स आहेत पाय 1, पाय 2, पाय 3, हे कसे आहेत? डायमेन्शनलेस टर्म्स आहेत. त्यामुळे ह्या तिन्हीचे जे फंडामेंटल डायमेन्शन असतात ते आपल्याला असं लिहिता येतील m0, l0, t0. हे तिन्ही जे पाय टर्म्स आहेत त्यांचे डायमेन्शन असतील m0, l0, t0. ओके, सो नाव हिअर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 जे आपण पाय 1 इक्वल टू लिहिलं आहे त्या ठिकाणी ते फंडामेंटल डायमेन्शन प्रत्येकाचे लिहायचे आहेत आपल्याला आता. ठीक आहे, so write down there pi 1 is equal to m0, l0, t0 equal to, आता हे l जे आहेत that is length, so त्याचे फंडामेंटल डायमेन्शन काय येईल? कॅपिटल L. सेकंड आहे v, v चे फंडामेंटल डायमेन्शन्स काय काय आहेत? l/t. ओके, त्यानंतर रो चे फंडामेंटल डायमेन्शन कोणते आहेत? m/l3 आणि r that is force mlt raised to -2. Now what we have to do, जे आपण रिलेक्स मेथड मध्ये केले त्याच पद्धतीने या ठिकाणी we are going to equate the powers of mlt on both sides. Okay, so write down there equating powers of mlt on both sides we get, equating the powers of mlt on both sides we get what we will get. Who will tell? कोण सांगेल? लेफ्ट हँड साइडला काय येईल? लेट अस से इक्वेटिंग द पॉवर ऑफ m. पहिल्यांदा आपण m ची पॉवर इक्वेट करूयात. m ची पॉवर लेफ्ट हँड साइडला किती आहे? 0. राइट, राइट हँड साइडला इथं m नाहीये, इथं नाहीये, इथं आहे, इथे एक आहे. m ची पॉवर इथे किती आहे? C1. ओके,
plus m raised to 1, that is 1 only, right? So here from this equation we get C1 is equal to minus 1. Next, power of L. L ची power left hand side ला आहे 0. नेक्स्ट या ठिकाणी A1 याची पॉवर आहे A1, याची आहे B1 प्लस B1, याची आहे -3C1, okay, plus 1 याची. So we get this equation like this. Now if we put this C equal to -1 in this equation, what we will get? 0 is equal to A1 plus B1 minus plus 3 into 1, that is 3, plus 1. We will get here 0 is equal to A1 plus B1 plus 4. Here equation variable. Similarly, equate the power of T. T ची पॉवर त्या ठिकाणी इक्वेट करायची. Here you can see in this way we have to find out the values of A1, B1, C1. After finding this value of powers A1, B1, C1, we have to put in that equation number 4. Solve it. So here we have got B1 is equal to 2 minus 1, C1 equal to -1, B1 is equal to -2, and A1 is equal to -2. या व्हॅल्यू आपण काय केलं ते इक्वेशन मध्ये टाकले. y1 is equal to L raised to a होतं ना. So we have put here A, B, C values. Now these are the three negative values in the power. This can be taken in the denominator. We can write this equation as y1 is equal to r upon rho L square B square. Okay. So this was about the first pi term. First pi term आपल्याला या ठिकाणी भेटली. Relation between the three variables, 4 variables, 3 independent and 1 dependent, 3 repeating and 1 non-repeating. Similarly, for the second pi terms, pi2 is equal to m0 l0 t0. सर ते स्टेप चौथा अजून एकदा सांगा सर. तुम्ही तिथं A प्लस B प्लस इज इक्वल टू +4 आले ते मला सांगितले सर. बट कोणतं सेकंड मधल्या सर C इज इक्वल टू -1 आलते ना सर, त्याच्या खाली सर A प्लस B प्लस इज इक्वल प्लस सेकंड नंबर 4 सर स्टेप number 4. Power of L, sir. Power of L. Yes, sir. Okay, I will repeat नाही it. सर. See, left hand side ला पॉवर किती L ची 0, राइट. याची L ची पॉवर किती आहे 0, कारण पाय इज अ डायमेन्शनलेस टर्म. त्याच्या तिन्ही डायमेन्शनची पॉवर 0 असते. सो लेफ्ट हँड साइडला 0. आता या ठिकाणी L ची पॉवर किती आहे A1. सो आय हॅव रिटन हियर A1 प्लस या ठिकाणी L ची पॉवर किती आहे B1. सो आय विल राइट हियर B1. या ठिकाणी L ची पॉवर किती आहे 3 into C1 म्हणजे 3C1 झाले. सो मायनस साइन आहे काय या ठिकाणी. सो -3C1 याची पॉवर झाली -3C1. परत या ठिकाणी याची पॉवर आहे 1. सो आय विल राइट हियर +1. गॉट इट. यस सर. याचा डायरेक्ट गुणाकार होतो.
Similarly, find out the second pi term and third pi term. Second pi term, pi2 is equal to m0 l0 t0 l raised to a2 l t raised to -1 into p raised to b2. Second pi term find out के लिए what we will get here, pi2 is equal to, okay, let complete it. Do it fast.
पाय 2 टर्म झाली सगळ्यांची. सिमिलरली पाय 3 टर्म्स फाइंड आउट करा. थर्ड पाय टर्म्स. हे पहिले ते रिपीटिंग व्हेरिएबलचे जे व्हॅल्यू आहेत ते सेम असणार आहेत आपले. हे एल एल टी हे पण सेम असणार आहे. फक्त लास्ट जे या ठिकाणी के आहे दॅट इज बल्क मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, त्याचे आपल्याला या ठिकाणी हे घ्यावं लागेल फंडामेंटल डायमेन्शन्स. नाव इक्वेटिंग द पॉवर्स ऑफ एम एल टी इक्वेट करायचे. त्याच्यामध्ये A3 B3 आणि C3 फाइंड आउट करायचा, तो या इक्वेशन मध्ये टाकायचा. ठीक आहे, आणि मग आपल्याला या ठिकाणी पाय 3 ची व्हॅल्यू भेटून जाते. एखादी स्टेप समजण्यामध्ये काही अडचण वगैरे आहे, प्रॉब्लेम आहे, समजलेलं नाही का असं? रोल नंबर 1 2 3 अप टू लास्ट रोल नंबर. प्रियंका बाबर, सुप्रिया बडवे, आकांक्षा भाकरी, यानंतर श्रद्धा, ऋतुजा, अनिशा, वैष्णवी, मानसी, श्रुती, प्राची, स्मिता, अंबरजे, रेश्मा, आदित्य, रुपेश, विश्वजित, नामदेव, गायकवाड, आकाश, वेदांत, गोपूर, प्रथमेश, केकन, दौलतप्पा, रोहन, विजय, शरण, संदीप, किरण, धर्माजी. तर सेकंड स्टेप आणखी एकदा. सेकंड स्टेप कोणती यातली का? ठीक आहे. नाही, प्रोसिजर मध्ये पाय 2 पाय 3 टर्म मधली का पाय 2 मधली? स्टेप हा. नंबर 2 each पाय टर्म m is equal स्टेप m नंबर plus 2 म्हणजे आपण ते पाय टर्म्स कसे डिसाइड केले, रिपीटिंग व्हेरिएबल कसे डिसाइड केले ते का? हा. ओके, हे तुम्ही पाय 3 टर्म झाली का तुमची फाइंड आउट करून?
हे झाल्यानंतर आपण तिकडे जाऊ रिपीट परत माघारी. Π3 फाइंड आउट केले की तुम्ही कॅल्क्युलेट आले का तुमचं? Π3 is equal to k upon v square upon rho v square rho. Then I will go back there. Π2 terms find out केली. Yes, sir. Find out the Π3 terms also. Steps are repeating. Same steps are there. Π1, Π2 आणि Π3 जे आहेत या तिन्हीच्या स्टेप सेमच आहेत. काहीच फरक नाही त्याच्यामध्ये. फक्त शेवटची व्हॅल्यू या ठिकाणी बदलते. एकदम Π1 मध्ये त्या ठिकाणी R होतं. चौथा व्हेरिएबल. Π2 मध्ये कोणता व्हेरिएबल आहे बघा? Π2 मध्ये आहे Π1 मध्ये R. सेकंड पाय टर्म त्याच्यामध्ये सेकंड मध्ये आहे म्यू या ठिकाणी फोर्थ व्हेरिएबल. फक्त हा बदलतो बाकीचं सेम राहतो. आणि तिसऱ्यामध्ये के. So repeating of the steps is there. Taken. Yes, sir. काढली का Π3 टर्म? हो सर. You have not got it the Π3 term? Yes, sir. Okay. So here I will repeat the step number 2 as per the demand. So I will repeat it once again here. Second step Π2. Π2 step काय आहे? या ठिकाणी आपल्याला Π2 स्टेप मध्ये we decide the number of repeating variables. Repeating variable कोणकोणते घ्यायचे हे आपण या ठिकाणी डिसाइड करतो. ठीक आहे. आणि किती घ्यायचे? पाय टर्म्स मध्ये जे आहे Π1, Π2, Π3 आपण डिसाइड केलं या ठिकाणी. ठीक आहे. हे कशावरून डिसाइड केलं आपण? n - m वरून डिसाइड केले की नंबर ऑफ पाय टर्म्स किती असतील. तर या ठिकाणी 6 - 3 केलं. या ठिकाणी आले 3. याच्यावर आपण डिसाइड केले की या ठिकाणी 3 पाय टर्म्स आहेत. ठीक आहे. आणि रिपीटिंग व्हेरिएबल्स आणि प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये व्हेरिएबल्स किती असतील हे कशावरून डिसाइड केलं आपण? सो वी हॅव डिसाइडेड दॅट फ्रॉम m+1 फॉर्म्युला. ओके. m इज इक्वल टू 3 + 1 म्हणजे टोटल या ठिकाणी व्हेरिएबल्स किती असतील? प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये 4 असतील. त्यातले 3 जे आहेत